Bismillahirrahmanirrahim. KPK English Grade 9 Unit 6 The Two Bargains दो कारोबारी लेन देन. Arabia is a desert country. अरब एक सराई खिता है where water is scarce, जहाँ पानी नाकाफी है. Even if water is found, अगर पानी पाया भी जाता है, it is not always suitable for drinking. तो ये हमेशा पीने के लिए मौजूद नहीं होता. People have to travel long distances to fetch water. लोगों को पानी लाने के लिए लंबे फासले तय करने पड़ते हैं. And sometimes they have to remain without it for a day or even more. और बाज़ औक़ात उन्हें इसके बगैर एक या ज़्यादा दिनों तक रहना पड़ता है. When the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated to Medina, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, there was only one well of very sweet water in town. तो कस्बे में मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था. It was called बेर रोमा, ये बेर रोमा कहलाता था. And was owned by a Jew, और एक यहूदी की मलकियत था. Who sold its water at a high price, जो इसका पानी आला दाम पर फरोख्त करता था. The companions of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम were generally poor. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आमतौर पर गरीब थे. And found it hard to get water, और पानी हासिल करना दुश्वार पाते थे. They came to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. One day, एक दिन, and sought his help, और आपकी मदद तलब की. The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sitting in his mosque at that time. उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में बैठे हुए थे. And many of his companions were there too, और आपकी कई सहाबा भी वहाँ थे. He looked around, आपने इधर उधर देखा, and said, और फरमाया, is there anyone here, क्या यहाँ कोई है, who would like to purchase paradise for himself in return for बेर रोमा, जो बेर रोमा के बदले अपने लिए जन्नत खरीदना पसंद करेगा. हजरत उस्मान stood up, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए and went out quietly, और खामोशी से चले गए. He went to the Jew, अब यहूदी के पास गए, and offered to buy the well from him, और उससे कुआं खरीदने की पेशकश की. At whatever price the Jew would like to sell it, जिस कीमत पर यहूदी उसे फरोख्त करना पसंद करता. The Jew would not agree to sell it at first, यहूदी पहले उसे फरोख्त करने पर रज़ामंद न हुआ. But then he thought, लेकिन फिर उसने सोचा, it might be more profitable for him to make हज़रत उस्मान a partner, कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिस्सेदार बनाना उसके लिए ज़्यादा मुफीद हो सकता है. As he was a chief businessman, जैसा कि आप एक बड़े ताजिर थे, he therefore agreed to sell half of his share in the well to हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु for 12,000 dirham. लिहाजा वो कुएं में अपना निस्फ हिस्सा 12,000 दिरहम के एवज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरोख्त करने पर रज़ामंद हुआ. It was agreed, ये मायदा किया गया था, that हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु would receive all the income from the well for one day, कि एक दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुएं की तमाम आमदनी हासिल करेंगे. And the Jew for the next, और अगले दिन यहूदी. And so on व अला हाज़ल क़ियास. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु returned to the mosque, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद वापस गए. And offered his share in the well to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुएं में अपना हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया. It was now proclaimed in Medina, अब मदीना में ऐलान कर दिया गया था, that everyone could carry as much water, कि आशा इतना ज्यादा पानी ले जा सकते हैं, as he liked, जितना वो चाहे, free of cost, मुफ्त. On the day the well belonged to हज़रत उस्मान, जिस दिन को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मलकियत होगा. The Muslims as well as the Jews made full use of हज़रत उस्मान's generosity. मुसलमानों और यहूदियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत से भरपूर फायदा उठाया. And carried enough water to last for the next day also, और दूसरे दिन भी बाकी रहने के लिए काफी पानी ले जाते थे. The Jew learnt a better lesson, यहूदी ने एक तलख सबक सीखा. Whereas he had hoped to make more money, जैसा कि वह ज्यादा दौलत कमाने की उम्मीद कर चुका था, he made none at all, उसने कतन कुछ न कमाई. He went to हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया. And offered to sell the other half of the well also, और कुएं का दूसरा निस्फ हिस्सा भी फरोख्त करने की पेशकश की. हज़रत उस्मान could have refused to buy it, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खरीदने से इनकार कर सकते थे. For the Muslim had no longer any difficulty, क्योंकि मुसलमानों को मजीद कोई मुश्किल न थी. But such was his generosity, लेकिन आपकी ऐसी सखावत थी, that he paid the Jew, कि आपने यहूदी को अदा कर दिया. Whatever he asked for his share, जो कुछ उसने अपने हिस्से के लिए मांगा. The well exists in Medina to this day, ये कुआं आज भी मदीना में मौजूद है. And is known as बेर उस्मान और उस्मान's well, और बेर उस्मान या उस्मान के कुएं के तौर पर जाना जाता है. During the days of Caliph Umar, खलीफा उमर के दौर में famine broke out in Arabia, अरब में कात फूट पड़ा. हज़रत उमर was greatly distressed, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा परेशान हुए. He did all, आपने वो तमाम किया. He could to lessen the hardships of the people, जो आप लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए कर सकते थे. All the food that was brought into Medina, तमाम खुराक जो मदीना में लाई गई थी, was purchased by the Caliph, खलीफा ने खरीदी. For the बैतुल माल के लिए, and distributed among the people,
people, اور لوگوں میں تقسیم کر دی. One day he learned, ایک دن آپ کو معلوم ہوا, that 1,000 camel load of flour belonging to حضرت عثمان, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت 1000 اونٹوں کا آٹے کا بوجھ had reached مدینہ, مدینہ پہنچ چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to him straight away, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ان کے پاس گئے, and offered to buy the entire stock from him at 25% profit, اور ان سے تمام مال 25% منافع پر خریدنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ however turned down the offer, بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کو رد کر دیا. and said, اور فرمایا, I have another buyer, میرے پاس ایک اور خریدار ہے, who is offering me much more, جو مجھے بہت زیادہ پیشکش کر رہا ہے. the caliph said, خلیفہ نے کہا, I can offer you 50% profit, میں تمہیں 50% نفع پیش کر سکتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ still declined, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ raised his offer to 100%, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشکش 100% بڑھا دی. بٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not agree, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند نہ ہوئے. and said, اور فرمایا, I have a buyer, میرے پاس ایک خریدار ہے, who is offering me even more, جو مجھے بہت زیادہ پیش کر رہا ہے. the caliph offered to pay 3 times the price of the flour, then 4 times and even 5 times, خلیفہ نے آٹے کی قیمت کا 3 گنا, پھر 4 گنا اور 5 گنا بھی ادا کرنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان rejected all these offers, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام پیشکشیں رد کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got up angrily, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہوئے. and said, اور فرمایا, عثمان عثمان, why have you become so hard hearted now, تم اب اتنے سخت دل کیوں ہو چکے ہو. where you used to be so generous in the days of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سخی ہوا کرتے تھے. he answered, انہوں نے جواب دیا, I only doing business, میں صرف کاروبار کر رہا ہوں. if I can get more value for my goods, اگر میں اپنے مال کی زیادہ قیمت پا سکوں, then what you can pay, اس سے جو تم مجھے ادا کر سکتے ہو. why would I not do so, تو میں ایسا کیوں نہ کروں. the caliph raised his offer higher and higher, خلیفہ نے اپنی پیشکش زیادہ سے زیادہ کر دی. until he was willing to pay 9 times the price of the flour as profit, حتیٰ کہ وہ قیمت کا 9 گنا بطور نفع دینے کے لیے تیار ہوئے. حضرت عثمان then stood up calmly, تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے کھڑے ہوئے. and said, اور فرمایا, عمر, I have already sold my stock, عمر, میں پہلے ہی اپنا مال فروخت کر چکا ہوں. the buyer is Allah, خریدار اللہ ہے, who has promised to pay me at least 10 times the price as profit, جو قیمت کا کم از کم 10 گنا بطور نفع مجھے ادا کرنے کا وعدہ کر چکا ہے. and may raise it to 70 or 700 times, اور اسے 70 یا 700 گنا تک بڑھا سکتے ہیں. go and distribute the flour among the people in the name of Allah, جاؤ اور آٹا لوگوں میں اللہ کے نام پر تقسیم کر دو. the caliph was so touched by the generosity of حضرت عثمان, خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اتنے متاثر ہوئے, that he wept, کہ انہوں نے آنسو بہائے. he then embraced him, اور پھر وہ ان سے بغل گیر ہوئے. and begged forgiveness for the harsh words, اور ان سخت الفاظ کے لیے معافی مانگی he had used earlier, جو وہ پہلے استعمال کر چکے تھے. then it was distributed among the people happily and generously, پھر یہ لوگوں میں خوشی اور سخاوت سے تقسیم کر دیا گیا تھا.